Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn another lesson on chapter 14. Today we will learn about the magnetic effect of electric current. In this section we will learn about the electromagnet which is made on this effect, that means which is made on the magnetic effect. Also we will learn about the uses of electromagnet and another instrument which is electric bell, and it is also based on magnetic effect on electric current. So let's start our today's lesson. In 1819, a Danish scientist called Hans Christian Ørsted discovered that when electric current passed through any conductor, a magnetic field is produced around it. That means when there is a conductor and we are passing electric current, especially DC current, through that conductor, then around that conductor a magnetic field is produced. Actually ওই কন্ডাক্টরটা একটা ম্যাগনেটের মতন বিহেভ করে, অর্থাৎ ওর চারদিকে কিন্তু একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়ে যায়। Look at this example. There is a battery, and when we are passing current to the through the battery, here these magnetic needles are deflecting. দেখো normally here the switch is off, that means there is no current in this circuit, and second case we are touching the switch. প্রথমে দুটো সেটআপ আমরা করেছি, একটা ব্যাটারির সাথে একটা তার দিয়ে আমরা একটা সার্কিট বানিয়েছি, সিম্পল সার্কিট, এবং সেখানে আমরা একটা সুইচ অ্যাটাচ করেছি। ফার্স্ট কেসে যে উই আর টার্নিং অফ দ্য সুইচ, আমরা সুইচটাকে অফ করে রেখেছি। তো in that case and also we here put a magnetic needle, একটা ম্যাগনেটিক নিডল রেখেছি। যদি কোথাও কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় তাহলে ওই ম্যাগনেটিক নিডলটা ডিফ্লেক্ট করবে, মানে যে পজিশনে রয়েছে সে পজিশন থেকে সরে যাবে। তো in first case when the circuit is open circuit, there is no deflection in the magnetic needle, but as soon as we touch the switch the circuit is connected, circuitটা closed circuit হয়ে গেল, and the current start passing through the conductor, কারেন্টটা কন্ডাক্টরের মধ্যে এই সার্কিটটার মধ্যে দিয়ে পাস করা শুরু করলো। when the current start passing through the conductor the magnetic needle get deflected. Okay, তো ম্যাগনেটিক নিডলটা কিন্তু ডিফ্লেক্টেড হয়ে গেল। So from this experiment we can conclude that when the electric current is passing through a wire it acts like a magnet. তো যেহেতু এটা ম্যাগনেটের মতন অ্যাক্ট করছে ওয়্যারটা, সেই কারণেই কিন্তু এই যে ম্যাগনেটিক নিডলটা ডিফ্লেকশন হলো, আদারওয়াইজ দ্য ম্যাগনেটিক নিডল ডাজন্ট ডিফ্লেক্ট কিন্তু করতো না, যেহেতু এটা ম্যাগনেটের মতন বিহেভ করছে তাই ডিফ্লেক্ট করলো। সো ইট ইজ দ্য বেসিক এক্সপেরিমেন্ট, যেখান থেকে আমরা প্রুফ করলাম যে কারেন্টের কিন্তু একটা ম্যাগনেটিক এফেক্টও রয়েছে। নাও উই উইল লার্ন অ্যাবাউট দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেট which is based on the principle of magnetic effect of current. So what is electromagnet? Electromagnet is basically a temporary magnet which is made up of winding a large number of insulated copper wire on a soft iron core. Normally you know that magnet produce their magnetic property all the time. Normally আমরা ম্যাগনেট দেখেছি, সেটা সবসময় কিন্তু ম্যাগনেট হিসাবেই থাকে। But this electromagnet is basically a temporary magnet. It acts like magnet when we passes high electricity through them. But electromagnets are very high strength and they can be made very easily. ইলেকট্রোম্যাগনেটের দুটো সুবিধা আছে, অনেকগুলো সুবিধাই আছে, যে যেহেতু এরা অল টাইম ম্যাগনেট হিসাবে থাকে না, তো এদের ম্যাগনেটিক প্রপার্টিটা কিন্তু নষ্ট হয় না। যখন আমার দরকার আই মেড ইট
অ্যাজ ম্যাগনেট অ্যান্ড দেন আই ডু মাই ওয়ার্ক। আমি ওটাকে ম্যাগনেট বানিয়ে নিলাম, তারপরে আমার কাজ করলাম। আফটার দ্যাট আই কাট দ্য ইলেকট্রিসিটি, আমি ইলেকট্রিসিটির সাপ্লাই বন্ধ করে দিলাম, ওটা আবার আগের মতন হয়ে গেল। Electromagnet shows magnetic property only as long as electric current flows through the coil, যেটা আমি বললাম যতক্ষণ I am giving the current, আমি কারেন্ট দিচ্ছি ততক্ষণ it acts like magnet, যখনই আমি কারেন্ট দেওয়া বন্ধ করে দেবো it acts like normal iron, নর্মাল আয়রনের মতোই অ্যাক্ট করবে। আর কিভাবে তৈরি হচ্ছে, we turn round and wire or insulated copper wire on a soft iron core. আয়রনের যে কোনো একটা কোর থাকবে, কোর means the center part is called the core, that means this one, যেমন এখানে nail, this nail is the iron core and we are winding a wire and we have connected the wire with the battery, ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করলে ইলেকট্রিসিটি পাস করবে। তো তখন কিন্তু দিস নেল অ্যাক্টস অ্যাজ আ ম্যাগনেট, এই নেলটা কিন্তু ম্যাগনেট হিসাবে কাজ করবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে হোয়াট ইজ ইলেকট্রোম্যাগনেট। ইলেকট্রোম্যাগনেট বেসিক্যালি আর টেম্পোরারি ম্যাগনেট which is prepared by winding a large number of turns of an insulated copper wire on a soft iron core. Now as I told you that the electromagnet is a very high strength, ইলেকট্রোম্যাগনেটের স্ট্রেংথ বা ম্যাগনেটিক পাওয়ারটা কিন্তু অনেকটাই বেশি। till we can increase the power, কিভাবে আমরা পাওয়ার ইনক্রিজ করতে পারি, by increasing the number of turns of the coil, আমরা এই যে যতগুলো প্যাঁচাচ্ছি এই যে প্যাঁচানোর যে নাম্বারটা এটা ইনক্রিজ করলে the strength will be increased, the strength of the current flowing through the coil, কয়েলের মধ্যে যে অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট আমরা পাঠাচ্ছি, if we increase the amount of current the strength of the electromagnet will increase. Also nature of the core material, যে মেটেরিয়ালটা আমি ইউজ করছি অ্যাজ আ কোর বা সেন্টারে যে মেটেরিয়ালটা মানে যার গায়ে আমি প্যাঁচাচ্ছি, that core material also important. Normally soft iron core is used because soft iron produces very strong electromagnet. So there are three ways to increase the strength of an electromagnet. ইলেকট্রোম্যাগনেটের স্ট্রেংথ ইনক্রিজ করার মানে আরও কত বেশি ও ম্যাগনেটিক পাওয়ারটা দেবে সে দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রেংথ, সেটা ইনক্রিজ করার তিনটে ওয়ে: ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ টার্ন, ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট অ্যান্ড the nature of the core material. Specifically use soft iron, it may produce very strong electromagnet. Now we will learn about the uses of electromagnet. At first electromagnets are used for lifting heavy loads, basically in steel works or scrapyards. Scrapyard ki, scrapyard is where the discarded materials can be dumped, এক মানে যে সমস্ত বাতিল জিনিসপত্র যেখানে ডাম্প করা হয় সেটা হচ্ছে স্ক্র্যাপইয়ার্ড। আর বিভিন্ন ফ্যাক্টরি হতে পারে, বিভিন্ন স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ হতে পারে, সেখানে কি করা হয়, দে আর অ্যাটাচ টু দ্য হেভি ক্রেনস, এই যে ক্রেনসের সঙ্গে দেখো লাগানো রয়েছে ইলেকট্রোম্যাগনেট, টু লিফট হেভি অবজেক্ট, যে লোহার যে বড় বড় জিনিস, যে হেভি অবজেক্টসগুলো যেগুলো ইট ইজ নেক্সট টু ইম্পসিবল টু লিফট উইথ হ্যান্ডস অর ম্যানুয়ালি, তো দে আর লিফটেড বাই ক্রেনস। ক্রেন দিয়েও লিফট করা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়, তো তখন কি হয়, ইলেকট্রোম্যাগনেট অ্যাটাচ করা হয়, যেটা বললাম দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেট হ্যাভ হাই স্ট্রেংথ, খুব স্ট্রেংথ থাকে। তো যখনই আমরা ওটাকে ওই আয়রন বডির উপরে নিয়ে যাই, ইট অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য ম্যাগনেট অ্যান্ড আটকে যায় ম্যাগনেটের সঙ্গে, তো এভাবে কিন্তু খুব ইজিলি লিফট আপ করা যায়। In hospitals, when we are dealing with some eye injuries, electromagnets are used for removing iron splinters from eyes. When there is any অ্যাক্সিডেন্ট অর এনি বম ব্লাস্ট, তখন কী হয়, বিভিন্ন আয়রন স্প্লিন্টার্স, বোমার বিভিন্ন পার্টগুলো, বম্বের যে পার্টগুলো বিভিন্ন শরীরে ঢুকে যায়, তখন সেখানে কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেট ইউজ করে ওগুলোকে শরীর থেকে বের করা হয়, কারণ ওটা অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে ম্যাগনেটের দ্বারা, তো ম্যাগনেটটাকে অ্যাট্রাক্ট করে বের করে নিয়ে আসছে। অলসো ফর সেপারেটিং ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্সেস
from non-magnetic substance. স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে এটা করা হয়, স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে অর ডাম্প ইয়ার্ডে ওয়েন যেখানে বললাম যে বাতিল জিনিসপত্র জড়ো করা হয়, ওখানে কি করা হয়, ইলেকট্রোম্যাগনেটস আর ইউজ টু সেপারেট ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল। যে সমস্ত আয়রন মেটেরিয়ালগুলো আছে ওখানে তো খুঁজে খুঁজে একটা একটা করে বের করা ইট ইজ নেক্সট টু ইম্পসিবল, সো উই ইউজ দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেট টু সেপারেট দ্য ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল ফ্রম দ্য নন ম্যাগনেটিক ওয়ান। যেমন যে ধরা যাক একটা মিক্সচার রয়েছে, সেখানে ডিফারেন্ট ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স রয়েছে, যেমন আয়রন, নিকেল এই ধরনের সাবস্টেন্স রয়েছে, এবং তার সঙ্গে প্লাস্টিক, কপার, জিঙ্ক এই ধরনের সাবস্টেন্স রয়েছে। তো টু সেপারেট দোজ ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্সেস লাইক আয়রন, নিকেল, উই ইউজ ইলেকট্রোম্যাগনেট। ইলেকট্রোম্যাগনেট ওখানে নিয়ে গেলেই ওই ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালগুলো অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যাবে। The last one in instruments, different instrumente কিন্তু ম্যাগনেটিক এই ইলেকট্রোম্যাগনেট ইউজ করা হয়, লাইক টেলিফোনিক সিস্টেম, স্পিকার, ভিডিও টেপ রেকর্ডার, অডিও টেপ রেকর্ডার এই সমস্ত, অ্যান্ড প্লেয়ার্স বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু, অলসো ইলেকট্রিক বেল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেট ইউজ করা হয়। তো ইট ইজ আ ভাস্ট ইউজ and specifically it is মানে very much important in industrial purposes, ইন্ডাস্ট্রিয়ালের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো। তো these are the uses of electromagnets. Next we will learn about the electric bell. Electric bell is also made on the principle of the magnetic effect of electric current. Basically it is an instrument where electromagnet is used. Okay, now at first we will learn about the components or parts of a electric bell. Basically the electric bell is made up of several components. Now we will discuss about them one by one. At first there is a electromagnet, this one. This is the U-shaped or horseshoe-shaped electromagnet. Next, the second one is the armature. Which one is it? Is this one? It is the soft core armature or soft iron armature, and it is fixed to the spring strip facing the two poles of the electromagnet. Look at here, there is a strip spring, this one. This is the spring strip, and it is attached to the armature, and the armature is faced towards the two end of the ইলেকট্রোম্যাগনেট। ইলেকট্রোম্যাগনেটটা ইউ শেপের এবং তার দুটো এন্ডের সামনে কিন্তু আর্মেচারটা ফিক্সড করা রয়েছে, অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাটাচড উইথ আ স্প্রিং। নেক্সট যেটাকে বললাম স্ট্রিপ স্প্রিং, it is a metallic spring and it is slightly bent and fixed to the armature. এটা আর্মেচারের সঙ্গে অ্যাটাচ করা রয়েছে, and it is basically a metallic spring. Next one is the contact screw. Okay, this is the contact screw, this one. This is the contact screw. It is making a contact and break between the circuit and the electromagnet and the breaking part. Okay, it is a contact make break screw. Okay, sometime it making the contact and joining the circuit, and sometime it breaking the contact and opening the circuit. So it is a কন্ট্যাক্ট স্ক্রু, এটা কখনো কন্ট্যাক্টটা তৈরি করছে, কখনো কন্ট্যাক্টটা ব্রেক করছে। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য হ্যামার। নাও দিস ইজ দ্য হ্যামার, this one is the hammer which is hammering this circular one which is called the gong, and it is the sound making thing. When the hammer is strike the gong, the ইলেকট্রিক বেল মেক্স দ্য সাউন্ড। ওকে, এই ধরনের বেল এখন অত ইউজ করা হয় না, এটা আগের দিনে ইউজ করা হতো, অনেকটা মানে ফোনের যে টেলিফোনের মতন আওয়াজ হতো, ক্রিং ক্রিং করে যে আওয়াজগুলো হতো। তো এই হ্যামারটা কি করে, এই হ্যামারটা এসে আর্মেচারের সঙ্গে দিস হ্যামার ইজ ফিক্সড, অ্যান্ড দিস হ্যামার
strike the gong. It is a circular hollow disc and made of brass. This one is the circular hollow disc and made of brass. And also there is a switch. This is the switch, and when we push the switch, the complete circuit is connected and the bell start working. So these are the components or parts of an electric bell. Now we will learn about the working of the electric bell. So already we have discussed about the circuit of electric bell and the components. Now we will learn how it works. So at first what will we do? At first we push that button. Okay, so when the button is pressed, current start flowing through the coil. This direction, এই ডিরেকশনে কারেন্টটা ফ্লো করা শুরু করে, এই কয়েলের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো করে। As a result, this coil gets magnetized and it acts as a magnet. হলো, তো when it acts as a magnet কি হবে? It attracts this soft iron armature towards it. তো it is made up of iron, তো যেহেতু এটা ম্যাগনেট হয়ে গেছে, এটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে, ভালো কথা। তো when it attracts the armature, that spring stretched and that hammer come towards the gong and it strikes the gong and producing a ringing sound. তো যখনই কি হচ্ছে, এই আর্মেচারটা এই ইলেকট্রোম্যাগনেটের কাছে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে, তো আর্মেচারটা কি করছে? আর্মেচারটা কিন্তু সাথে সাথে এই হ্যামারটাকে টেনে আনছে, অ্যান্ড দ্য হ্যামার স্ট্রাইকস দ্য গং and the gong producing a ringing sound. Fine. At the same time, the circuit at this point gets broken. দেখবে when we press the bell, it just ring one time. এটা কিন্তু বারবার কন্টিনিউয়াসলি বাজে না, একবার বেজে থেমে যায়, আবার আমরা যখন প্রেস করি দেন ইট রিংস সেকেন্ড টাইম। তো এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে, যখন একবার হ্যামার দিয়ে গংটা স্ট্রাইক করলো, এই জায়গার এই যে সার্কিটের যে কানেকশনটা, দ্যাট কাট ডাউন, এই সার্কিটটা কিন্তু কাট হয়ে যায়, যেহেতু এখানে স্ট্রিপটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, আলগা হয়ে যাচ্ছে, যে তো এখানে কিন্তু সার্কিটটা কাট হয়ে যায়। অ্যান্ড when the circuit gets broken, this total circuit becomes an open circuit. এটা open circuit হয়ে যায়, and the current stops flowing through the electromagnet, and the electromagnet loses its magnetism and get back to its previous state. So at that position, the armature get back to its previous point. আর্মেচারটা আবার সরে যাচ্ছে, and the hammer is also get back to its previous point and the sound stops. আর্মেচারটা আবার সরে যাচ্ছে, যেহেতু ম্যাগনেটিজমটা আর নেই, তো আর্মেচারটা get back to its previous position and the contact is breaking and the sound is stopped. তো এইভাবে যখন প্রেসিং হচ্ছে সুইচটা, তো একটা টাইম কন্ট্যাক্টটা মেক হচ্ছে অ্যান্ড দ্য সাউন্ড ইজ প্রডিউসিং, অ্যান্ড দেন দিস কন্ট্যাক্ট স্ক্রু ইজ ব্রেকিং দ্য সার্কিট, তখন সাউন্ডটা কিন্তু আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে একবার সাউন্ডটা কানেক্ট হচ্ছে, মানে কন্ট্যাক্টটা তৈরি হচ্ছে, আবার কন্ট্যাক্টটা ব্রেক হচ্ছে, যার ফলে সাউন্ডটা ইজ প্রডিউসিং অ্যান্ড ইট ইজ স্টপড। So by this the electric bell is working.